Yes, a very good morning to you. Thank you so much. Okutweyungako tuyingiddewo. It's the 18th of August. Close until bulungi e Kampala enkuba etonya. Oh my, it is raining since last night. Nebukeera kumacha neyeyongera netugwa mu jam. Jam jali muyitirivu. I think in some parts of Kampala, yes, ngawe kwa Kesha, agalo kuita kwa Kesha, na tunaba kusimbula start to plan where else to pass. But happy birthday to my brother Babu Shaddad Khan. May you blow many more candles as you enjoy the goodness of the Lord in the land of the living. Alhamdulillah. Tayogederinya nayenga Babu there. Babu Shaddad Khan, your brother or sister, is sending regards to you. We are also saying happy birthday. Also, happy birthday, Lily. May God bless you. We love you so much from Omar, Salima, and Mama Vibe, your besties. They usually bompereza Manya wegati nkugamba, send me the real names or else I won't read this. Era muli bamukisantiro birthday yange Sandy basomi. Happy birthday, Lily. May God bless you. We love you so much from Omar, Salima, and Mama Vibe, your besties. Also, happy birthday to our very own, yes, Ivan Kamana Walunyolo, correspondent wa NTV Uganda in Entebbe. Ivan there from the entire team at NTV, Spark TV, NMG Yona, tukwagaranyo. Happy birthday. May you live to blow as many candles as God wishes. My name is Farida. Tuyingire tuongereza ku conversation ya feri jitwaina last week about abana n'abazadde and how the things we do during our different stages of life affect abana betulese mu nsi eno. Tubalekera with no choice but to find solutions to problems they even never had a hand in. Mwasuze mutya once again. Dine Hajat Zai, and we'll go straight into the conversation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm fine. Akawukaatuuseeyo. Faka abafumba kawote kalina kye katukola. Olowooza mbadde neerabye wano. Mbadde neerabye n'okwetumya. Amanyi mbutumidde abantu neerabira okwetumira. What bimi. It happens, but by the way, it is my birthday today. And let me be the first to wish you a happy birthday. Thank you, Hajat Zai. Nsaba Allah w'ekitiibwa akwongere emyaka egirimu ebyengera, emyaka egirimu obulungi, egirimu obulungamu, egirimu okukulaakulana n'okukula. Katonda akutambulize ku ddiini era akwongere. And my wish this year, as I celebrate my birthday, is go for Umrah. Bas. Shouldn't be a wish. It shouldn't be a wish. Just say I'm doing Umrah. Yes, just do it. Just do it. I think you can. It's one of those things that we should do. But Umrah, we should do it. We should give that to our Creator. But happy birthday. Thank you. Happy birthday, Nakafari. I love you so much. Yeah, and you're growing. You're kind of growing, not younger, but I think you're growing intelligently. Wow. It's a good way to take things a little slowly and faithfully. And faithfully. People would want to take everything and the other thing. Now, yeah, when you progressively grow, I think it makes it more interesting. And I think you're looking forward to many more years. Inshallah. Kubanga, you have lots of plans. Last week, you will wish to have another birthday if you have good plans, if you have dreams, if you've not spoiled a lot of your part of your life. You would wish you were dead. Oh. Okay. Bad. Okay, as we celebrate my day today, Tuatandeyo blood donation drive, Osobola Serengeta wali ku Mukwano Arcade, just next, opposite Mini Price. Otuwegateko tugenda kuba tugaba omusayi all day long. Tulina Uganda Blood Transfusion Services, Nakasero Blood Bank in particular. Tuwegateko ayitidde wansi eyo akakuba obudde si bwe bulungi nnyo, but we are hopeful maasawo akakuba kagenda kutereera. Osobola kulekawo eddakiika nga 2 off your work, go have your blood taken,
to save a life. Mukwano Arcade, opposite Mini Price, today, Jangu. Motoka yinza ogireka because there is not too much parking there. Oje, we save a life. Also, ng'oli lubuto, tanaba kutegeera mwana wali atya atuddemu atya. You need to see also a doctor. Twataddewo Dr. Wali Ebukota Kutena and Pharma Laboratories, just opposite B+. Itira yuko bakebere breast cancer. It is a big problem in Uganda. It is free of charge. Genda, we celebrate also together that side. Thank you so much, Dr. Richard Kalungi. Abaddewo agambye agenda kuwa abakyala all the information they need when they gather there. Tukunganirizza by Sawatan to be a group. We get all the information we need and be able to ask questions from a doctor. Thank you so much, Tena and Pharma Laboratories. Straight into the conversation, tuli kumwase mchane Zaituni Kakyama. Twogera ku baana baffe n'ebinsobi ze tukola ng'abazadde ezibakosa ennyo, and some of these are irreversible, unfortunately. That is why I think last program was very passionate. It was yalimu amaanyi mangi because bw'oba otangira oba oli awo oteekamu amaanyi mangi because some things are not curable. Tulina endwadde nga singa twetangira ne tutazifuna kyandibadde kitwanguyira nnyo okusinga okuzijjanjaba kuba nga bw'okyogeddeko nti waliwo endwadde nga tezirina ddagala olwaleero so nga ate wali osobola okuzeewala n'otazikola ki n'otazifuna. Naye Farida era nga bw'omanyi enkola yaffe tetutandika programu nga tetwebazizza Katonda. It would be a disservice. Who are we? Who are you? Moreover, celebrating a year to celebrate another year. Ngensi abantu bafa. You know, what has washing away people. Ebintu bingi ebigenda maaso abantu ne bavaawo, but we are always thankful to our Creator for another day, for another chance to correct our errors, to another chance to do good. I'm hearing you, helping people donate blood. Do you know what donating blood means? Just like people take their cars to go for service. No musayi guno ate bw'obeera intentional n'ogugyamu. I wish it was nearer, not Bukoto. Nange nandibadde nzija. Bukoto is for that breast cancer screening. Omusayi guli luddawa? Guli walinga ku Many Price. Okay, that is a bit close. Okwagamba omusayi guno bwe gubanga oguggyemu n'oteeka ate you are giving your body more work to make better, your blood and to produce more cells. You'll even look younger. So okugaba omusayi kuliko nagwe ebigambo bingi kulungi nnyo. That is a very wonderful thing. Ate gwe ebintu byokola tomanyi nti bigenda kutwala mu jjana. Seriously, you don't know. Naye abaana baffe bwe twadde twogera nabo bambi last week. Did they come? No. Bajumbira. Tebannaba kujja. It's this Saturday. Seminar ya this Saturday. Naye tubadde tutunulako mu feedback. Babadde following a program yaffe bambi. Ekisooka tubeebaza nnyo abantu abatuulawo awo ne mu followinga bye twogera. Ne twebaza ate abo abawulira ne balabamu eby'ensonga ne babifuula ensonga mu bulamu bwabwe. N'abayomba nabo tubaagala. Bambi mulaba ng'ali ku programu ng'ayomba nga tali comfortable with what we are saying. Discomfort is a good place. Sometimes. It's a good place. A comfort zone is not a good place. Okubeerawo nga boogera ebikunyumira is probably not the right place to be. You need to be in a place nga boogera ebigambo nga bikwanise tolinga, bikuchallenginga, bikuzuukusa, bikukanga. So when we hear some people who, someone was saying nti bwenfencha, that was a continuous feedback mu program. Abadde batugoberera nti hajja tyatuveeko bwenfencha. Nga sinabagira biri. Twayogerako okubagamba nti they are all over. Bali mu okwenjeera. Banange, making a plan of visiting Kampala. Nogamba nti mbadde ku ssomero for a while. Daddy, mami, mbadde nsaba ngendeko e Kampala. Tambuleko, that is an intentional movement. Era abo tetubalinaako buzibu. But we are talking about people, ate betwogerako era nabo bakimanyi ng'ali mu mall really. Ng'era omulaba nti tamanyi na kyaliko. Naye bw'obanga wagambye nti kangende ndabe ku bizimbe by'essaaleka. I know it's good to see development. It's good to see new things. It's good to go into a restaurant n'onywayo akacupa ka soda nga gw'okegulidde wabula togenda ate ng'oli ku programs z'abantu balaba budget z'abantu ndala. It's nice. I used to do that by the way when I was in secondary school. It's nice. You go to Aristoc. We used to go to Aristoc and see the books, the new books that are there.
okugamba nga you're coming to the city is intentional okubeera nga odda ku mulembe because 3 months in school is quite a long period okiraba bambi bingi biba bizze mu kibuga ne fashions abaliwo abantu ababagala okulaba emisono egiriwo the new trends kirungi if you're coming in intentionally naye bantu betunyiigira bali betwogerako ye muntu ajja mu Kampala nga nezimuzzaayo tazirina agenda zisaba balala omuntu najja e Kampala nga ne gyalaga tategeerayo bulungi kugamba n'olabikira ddala nti obuze osamadde kugamba tulina abawala ababeera mu ate ne badda mu kuwoggana bali mu lift bawoggana but they're disrespectful, they are exhibiting bad manners. Naye bw'oba ng'ozze mu Kampala just to see what is going on, that is very fine. Bw'oba ozze mu Kampala to visit a few of the people you know in Kampala, ba aunties bo, ba uncles bo abali mu Kampala to see what is going on, ekyo tetukigaana. Naye tugamba abantu nga utambula butambuza and we can practically see nti oyinza n'obutaddayo bulungi oyinza n'okufuna accident olw'okubanga bayinza n'okulonderawo ekkubo bayinza okulonda ekkubo yes because you're confused you practically are not programmed so ensonga eyo twagigadde okufa enkya si kibi kubanga naffe tugenda kufa nange nsobola okufa enkya but the question is ofudde oli kuki bw'ofanga ebimu tobikoze olw'okuba obudde bwabwe tebunnatuuka that is okay ate mwana wo tera ne bw'onoosamaala n'ogamba nti byonna nnina obbimalayo olw'okuba obudde buntwala togenda kubikola by'otalina kukola naye tugamba nti kibeere kirungi nga tukola intentional decisions beera ng'osalawo ng'oli soba beera ng'okola ebintu ng'ofaayo nnyo ku enkola yabyo nabiddako kiki ekiddako tunula nnyo ku bwemba ng'olwaleero ngenze mu party bridal shower tetuzigaana tulina bridal shower tulina kyendala baby showers tulina waliwo ebintu tebiri awo bingingi tetubigaana naye tufaayo nnyo ku budde bwabyo okutandika birthday party ku ssaawa emu ey'ekiro abaana ab'obuwala myaka 18 19 20 anti baba batuuse emyaka egyesalirawo emyaka egy'okwesalirawo naffe tuli mu kwesalirawo but we are still taking in advice omuntu yenna anaaba omuntu ow'obuvunaanyizibwa buli kaseera taking in advice era one of the traits ez'abantu abali successful bagamba they are teachable omuntu oyo abeera ali willing okuyiga ate ayiga at every point ne bw'oli bajjajja tujja kubanga tusobola osharinga n'abantu n'oyiga kubanga buli lw'obeera bagamba forewarned forearmed buli lw'obeera ng'oyingira mu kintu ng'oli informed you're safer okusinga okugamba nti you're just going to go in ogenda kutomera butomezi oyinza okukola ki okugwa mu bintu ebiteetaagisa and right now in this information age Farida tekikyetaagisa kugenda mu kintu nga tokimanyi tekikyetaagisa genda mu kintu out of excitement kubanga ebimu ku mirimu gye tukola olwaliro is to tell you that there is a hole there bagamba nti luli oluguudo oli mu kuvuga ne bagamba nti ekamwekya wali ku roundabout side eri towetaayo bagaddeyo it will save you a lot of energy it is going to save you a lot of fuel and time waliwo agamba kangende ndabe nyinza kwanza wentukiddewo nga baguddewo kangenda nasanga bagadde nakyuka naddayo era n'abulwa gwakola ki mu bulamu olw'okuba nti ffe Katonda yatutonda nga tetulinga nsolo we keep mentioning these things ffe tetulinga nsolo ensolo ze zitomera obutomezi ffe tuli bantu Katonda yatuwa IQ tulina intellect omuntu olina obwongo obutuula n'olowooza ku kintu ky'ogenda okukola bw'oba tokirinako information ewera n'obuuza tulina kati amasimu gano abaana ge baagala ennyo there is information that can help you move in a safer way twawulidde comment endala bw'oba onoofa enkya it's okay dying tomorrow is okay naye okufa obubi is a bad thing okufa nga n'ofiira mu accident tulina mwana myaka gyaffe era mu holiday yali mwana nno wa family nene ddala omwana oyo yafa nga agenze ne boyfriend we eyeyeyo some part of Uganda simanyi oba abazadde baali bakimanyi n'okukimanya gye yali alaze baali bagenze kutimba bipande by'abayimbi ng'ali ne boyfriend abazadde tebamanyi omwana oyo bambi n'afa very beautiful very intelligent and probably resourceful girl kuba ne ku ssomero yali she was a prefect naye the pain
today. It must be very raw up to today. Nti oba oli awo singa yawulira okufa gye kuli naye ofudde otya. So tugamba nti okufa kwenkya it should not be something that is pushing you to do everything. Kubanga tochikoze okikoze okufa kujje kola ki gye kuli. Ekisemberayo ddala ku ekyo nti abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ekyokubanga omanyi gy'olaga kikulu nnyo. Bwe tufa tulina gye tulaga. Okufa si kwe nkomerero y'obulamu. We have afterlife. Ojikkiriza tojikkiriza gyeri. Bw'ova wano mu nsi, you are going to face your creator. You had better have a proper report of the few years that you have been here. So gwe bw'oba onotugamba nti no ino bikola byonna obimaleyo kubanga obudde bukutwala, jjukira nti ate era maaso eyo eriyo Katonda atulinze. Tukikkiriza tetukikkiriza, tumanyi nti eriyo ejjana eriyo n'omuliro. Those are eminent things. Okikkiriza tokola ki tokikkiriza. So yes. No, we are going to do that. We are supposed to be accountable. Ne mu bulamu buno Farida n'abaana baffe, they are supposed to be accountable. Kubanga buli lw'obeera nga toliika kulondoola, toliika kubuuza kino lwaki kyakolebwa bwe kiti, weesanga ng'ojja kutomera mu bintu bingi. And sadly, the beautiful bit of this nti buli choice gy'olonda but try to when nsoma ku choice making choices batugamba nti you have a right to choose whatever you have chosen. You can choose to wear blue. You can choose to wear yellow. You can choose to wear red. But the repercussions, what is going to come out of your choice is not you don't have a choice there. You're answerable. You may be answerable or you may not even be ready to be answerable. Naye kankijeebwe nti olwali osobola okugamba nti nze I can be with my boyfriend and do whatever I want. That is a choice that you have chosen. Era waliwo eyatwali wano feedback nti nze bwe mba nina omuntu omu nga tukyekola lwaki tebatuleka azin ndio nina omu yekka. It's our life. It is yes, apparently it is everybody's life. Buli omu bulamu buba bubwe era kye tuliko kyennyini nti bw'ofuna omuntu akulaga nti wali waggale and you choose to turn very quickly ne weeyongerayo, you may be very different from someone who goes nakola ki n'asangayo ate n'afuna ne banne abalala bamugoberera bangi nga teriyo na tan. Omanyi obukubo nga kafunda bakugambe togendayo kati n'ofunayo era banno bangi abo abatawuliriza ne muyingira karuuta ako ne munoonya n'ekukyuka ne kubalema. So tulina choices ze tukola olwaleero. For example, illicit relationships. Abaana basazeewo okubeera mu kwegaddanga mwatugambye wano tubaleke tujja baleka kubanze bwe nkyogerako wano era ngenda kutambula nkole ki ngende ewaffe tukyogerako ne tukireka omugezi n'akiyingiza akyayagala okutomera n'akola ki n'atomera. These are choices, but at the end of it all waliwo ebintu bye tugenda okukola tugweyo nga teri point of return. Olwaleero when you choose to go out and lose your virginity is irreversible. The only option that we usually give is to assume secondary. You assume, you kind of put on a behavior and I'm a virgin. Nayenga, we are virgins once. So ojagenda mongeri yonna gy'osazeewo okugendamu either intentionally or not intentionally. Otuuke you lose your virginity. Ne bw'olirimba otya, ne bw'olikola otya, ekyo kigenze tekigenda kukola ki. So ng'ate okyalina obusobozi obukuuma virginity yo. Osobola okugiruzinga ng'oli ready, maybe with the right person at the right time in the right way. You still have that chance. But the minute you choose to lose that chance, it is irreversible. Yes, whether with the right person or wrong one. Why do we choose to lose virginity intentionally? Whenever you choose to lose this thing intentionally, especially in marriage, obeera oyina ekintu ky'oweggyeko. Abawala bangi batuukayo bambi and unconsciously or consciously abalenzi babakonaringa ne bagoinga into these sexual practices nga tebeetegese. Naye emirundi egisinga avaayo nga yejjusa. Avaayo nga yejjusa oba avaayo nga ate atandise olugendo lw'obwononefu. Because we are saying you are opening that door and most of the time what is happening there is irreversible. Omuntu olwaleero nga tannaba kutandika akyasobola okwetangira for a while n'abirowoozaako n'agamba tawange n'abimagininga n'abireka n'akireka awo n'agamba kanjira nnindamuuko
naye omuntu nga yatandika olwo atandise era kyova olaba nti omulala agamba nti hajja tekitaggwaawo kati ye yategedde nti tekikola ki tekiggwaawo. Yes, tekiggwaawo naye ogenda kufuna omutawaana kuba omwana naddala omwana ow'obuwala bw'atandika ebintu by'okwegatta atandika okutawaana emotional balance atandika okutawaana mu concentration. Kati jjukira tuli mu kwogera mu brackets zetuliko ze z'abaana baffe abasoma buli bwe tunaatandika ebintu byo sexual engagements, you know, coupling bw'omwogerako mumuyita coupling mumwagala naye otandika okuva ku mulamwa omukulu kuba omulamwa omukulu right now is school. Okay? Era obukakafu buli nti ebintu ebisinga by'onoobeera biba by'onoofuuka bigenda kuva ku how much you've concentrated. Ebitabo bino obiwadde kyenkana ki osobole okuba nti banno b'owangala nabo bakulaba ng'oli muntu wavunaanyizibwa, abasomesa bawangala nabo bakulaba ng'oli wavunaanyizibwa, bakadde bo bakusiima era obeere ng'olimu abo booli abo banaayita. Era osobole okugenda ku level eddako. Naye abaana bambi abaagala ennyo ebintu bino tulaba nga mulookalooka muli bubi nnyo era buli busomero ly'otuukamu omuntu akugamba madam, how come it's not okay to have a boyfriend? Maybe it wouldn't be bad. Naye kitujja ku mulamwa omukulu oli atannaba alina lot of concentration. Yes, talina bimutawa. Bw'obeera ogamba bakubreaking omutima. Oli mu mitima breakage, oli mu kulookalooka. N'osalako concentration side eri. Muba mu kulwanira lulenzi. Oba oli mu class, omulenzi wonna amala, for example, if you're classmates with your boyfriend, omanya abaana bano bambi bagenda ne balowooza nti tukaddiye nnyo era balowooza nti omulembe gwabwe. I want to tell girls who are watching us, a generation is I think 100 people who are between the 100 years. Nga fena ekikumi bwe kiggwako tetujja kubaawo. That is one generation. So omwana yenna ali mu ssomero olwaleero, we are in the same generation. Era abazadde bo, yes, they are maybe on the upper side and you're in the middle side, abalala bali ku lower side. But for now we are still in the same generation. We are challenged by the same things. Kati nze, I was in secondary school in 90s. Oshegedde. So not so much has changed. 2000s and 90s, not so much has changed. If I go to my school or Rwalero, where I went to school in secondary school, apart from a few buildings, but most of my teachers are still there. Exactly. So ebintu bino tubisharing nga tukyalina raw experience. Otegedde nti olwaleero ffe twalinga ku ssomero nga we go for social. Batwagitanga social nga tugenda mu social era abaana kubanga bwe twalinga tugenda mu social, they used to orient us nti bane you're going to socialize with boys, but the way you're going to get out of that day when you go, for example, twagenda emwiri twagenda enamiryango wawona wasubwa bibiri wawona wasubwa kubanga bambi waliwo abagenda mu social eyo era ne bagenda n'emitwe gyabwe emikalu. They never came back the same. Naye abantu abagenda nga bali intentional. I've gone to widen my network. I've gone to see what happens, for example, in this school. I've gone to ngoli intentional with safety in place. One of the things that we don't go for social to have sex. We go for social because I was in a girls' school. They are giving you an environment okubanga osobola okumixingako n'abasajja n'osigala ng'oli safe. So today tulina abaana abobuwala nga tasobola kuwangala na musajja ne batamukozesa. That is not proper. Kubanga ensi is it's a mixed world. So tukugamba nti ojja kugamba nti you are going to choose to have a boyfriend now. Ebitabo bitawaane wayingira nga you are a first class student in senior 1. No wadaaka or not grades nezika mu O level. Kati mu HSC you are totally lost. Nina omulenzi yankubira essimu, actually he's in America. Yangamba nti hajati nze nali mu ssomero liri okwo ku Entebbe Road, one of the big schools in Entebbe Road. Naye omwana nagenda nenjagala omwana mu senior 4. Ne tutuula vacation. Na tukomawo, mwalo oyo nakomawo naye ate awo ne mwagala nnyo. Kumba omuwala
abawala n'abalenzi tetukula kyekimu kati omuwala bw'atuuka mu HSC omulenzi bweyalaba mu oleva batakyakola abatakyali practical kabaka baby ali baby thank you very much abaana abali mu bintu by'abasajja kati abaalaba bamala senior 6 oba abafumbo oba baki kati gw'oleeta obulenzi bwo olowooza we mwakoma we mugenda okukola ki era omulenzi oyo agamba nti that was the first time I was heartbroken ekintu ekyo kyankosa nnyo naye yannyumiza nti emyezi 8 mu senior 5 yeebudaabuda mangu nagamba omuwala ono ansuddewo kanconcentrating ku bitabo byange. So he went back quickly. Era he was a super student then. Naita nakola ki right now he's very successful. Naye ebitabo bino bw'obanga toli guided well. No bigattamu olulenzi ebyo. No, those are crushes, those are infatuations omuntu olooterera you want to break abantu bagala kukojjako mbu kikwa. Simanyi mbu tulina abaana kati abalowooza virginity is a curse. Virginity is a curse. It's going to depend because if men no longer want virgin girls, I wish men abali genuine. I wish all of them would share in what is going on. Yes, oyinza okubanga bw'oba oli mweno stage ey'okuzannya. Kubanga stage abalenzi stage eno egire emyaka gye twogerako bali mu ku experimentinga. Bali mu kuzannyamuuko. So probably they are not interested in virgin girls. Because apparently, you know, no more than M1 Now, when it comes to serious commitment, abasajja they will testify. Era banji nyonga inana abana beyazala mu buvubuka. Bw'atuuka okugamba nti now I want to commit serious commitment to have a wife. Ayagala muntu atazaalangako, ayagala muntu atafunangako kuki. Kubanga apparently omuntu bw'aba ali soba bw'abanga byakola bya magezi, ayagala nnyo yeegulira ekintu nga yakisabuukulula. Abagagga bonna muntu bwakola ssente yandyagadde oggula ebintu nga yenyini bweba screen bweba sofa bweba motoka muntu aba ayagala nga ekintu kipya si kikozese nnyo. So a stage eno eyaffe abaana ab'obuwala gye tulaba n'ab'obulenzi you can choose to be used. Nakikoonako naye mbagamba nti you'll be used if you're available you'll be used because users are available. Users are very available. So tukugamba nti kyofa togabye kyofa togabye erinnya lyagaba kikigenze ekitaggwawo kikuwe engaba. That is the Luganda gye batuwa. Okugaba kwe tukukubiriza kubeere nga kugenderere, kubeere nga kuyina ebiruubirirwa, kubeere nga kukulekerawo ekikyo. Bagamba nti bw'ogoba musajja munno olekamu ki togenda n'ogwirayo ddala n'ovaayo n'endwadde n'ovaayo n'olubuto n'ovaayo ne heartbreak. Tugamba nti bw'oba ogaba banga ffe our advice because of our experience tukugamba nti give it to the man who is marrying you or who has married you. You are safer that way. Gojja kuba okoze omulimu gwo ne bw'anaabanga ye muyaaye afterwards mu mutima gwo you will always be satisfied nti ambadde ngamba bw'obeera heartbroken ddala n'ogamba nedda bw'obeera mu bufumbo because it is commitment bw'obeera mu bufumbo because it's commitment ebintu ebijja ogamba nti alhamdulillah maybe my fate naye wano tubeera tutawaana so tugamba nti obudde bukyaliwo togenda kufa. Okay. Kati genda tumulemu Hajat Zai wetukomawo mubiri ebintu bye twali twogerako the other week. Waliyo ebyasigalayo the things we as parents do that affect our kimu oba bibiki. Okay. Kati tumulemu kawo kutono tutandikirawo please don't go away. Okay, thank you so much for keeping it mwase mchatu chagena maso ndine Zaituni Kakyama. Tuli kutopiki ya fedi our children, how we raise them and why we should be extremely careful about how we behave around them. No babanga tebaliwo because what we do affects them directly or indirectly. Yes, Hajat Zai. And what we don't do. Also affects them. What we do and what we don't do. Nnyo. Last week twayogera akantu kenjagala kabeere akaddibwamuuko nti bannange bye tulina mu nsi muno bisikirwa. Twakogerako last week nti emmotoka gy'olina
sigwa gisookamu era sijja ogenda kusembamu. Engoye z'olimu ogenda zigaba. Ennyumba gy'olimu naye omwana asigala mwana wa gundi. So that name or that saying, oh, you mwana wa gundi, n'abaana bandaba bannange. Yes, it is your life. But let you be attached, you know, you being attached to your parents' name. Chiberenga chirungi. Nti omwana oyo mwana wa gundi. Ngoli mwana mulungi. Because nga tofudde kubanga ekyokufa tukivuddeko. Zaituni Kakyama. Yes, nti oli mwana mulungi. Nga family yo. Mu butuufu ekwegomba era weegombesa. Those are the things that are going to keep you going. They are going to keep you, you know, in a more streamlined way. Ojja kubanga gy'olaga olabayo. Kubanga gy'ova wakulu era oyagala okugatta ettoffaali kugyokola ki? Kugy'ova. Kya bulabe nnyo okubanga bwe bagamba nti oyo muwala wa gundi ng'oleeta ekifaananyi ekibi ku linnya lya kitaawo, ku linnya lya maama wo, ku linnya lya bajjajjaabo. This is very important. Lwaki? Singa oba tofudde nga tudimisifainza kuba mwagamba bwenfa enkya olwaliro wiiki eyiseewo tonnafa kubanga bw'onoofa tolumanyi. Okimanyi teyagamba bwenfa enkya wayiseewo ennaku kati musanvu n'emyaka 2 akyaliwo yabadde mu program n'agamba nti bwenfa enkya tewafudde okyaliwo. Okirabye? So okufaako tokulinaako determinant. Tulina n'abakomitinga suicide n'agaana. Bw'oba nga tonnaba kutuuka kufa togenda kufa, naye bw'oba tofudde maaso eyo ogenda kuba maama wa muntu, maaso eyo ogenda kuba taata wa muntu. Okirabye? So one day someone is going to be your child. Kabagamba nti oyo mwana wa gundi nga yeggwa ate gwe gundi. So can you be part of the future? Can you not be just a now person? Gwe bibyo biggwa kati obirya kati biggwawo kati munnange oyinza okuwangaala. Nze nina omuntu gwe mmanyi yalwangala emyaka 10 mu ogwo nga jjajja. Jjajja bulungi nnyo. Omwami oyo yanzaalira eddenzi. Yafa emyaka 10 mu ogwo. Naye ng'abantu bamwegombesa. People would just want to come and sit ne bamutuulawo ku bigere bye. Kubanga yalinga overflowing n'ebigambo ebyo. Wisdom, words of wisdom. Katugendeke wa taata, katugendeke wa jjajja, katugendeke wa neighbor. Nga bava eri mu kyalo gye yawangaalira. Ne bagamba bamuzza wali katugende tumulabeko. So your life as long as it stays, because okufaako tokumanyi byokola kati. Fenna bye tukola kati, by the way, bino ebintu bw'obireeta mu generation oba oli mu ddinaayo, because you do not know what generation you're going to stop at. Naye kyokola kati olwaleero Farida, what we are doing right now, mwana watu, it is going to be a big determinant of what we are going to be tomorrow. Ekyo tetulina bwe tukiddukamu nti engeri gy'okuumamu emotions zo olwaleero, engeri gy'okuumamu omutima gwo olwaleero, engeri gy'osafeguardingamu omubiri gwo okubanga tegutaganjulwa Tom, Dick and Harry, kigenda kuyamba nnyo mu maaso eyo. Kuba nkakasa bulungi nina abamaama abandaba olwaleero, bajjajja abandaba olwaleero nga baacakala, nga beegabangula, naye nga mu bimu ebimu mutawaanya mu mutima gwo olwaleero. Byebyo. Omuwala yakuba essimu nga ayagala kujja ku show. Yaliwo, she's a slayer nga bw'agamba. Yaslayinga n'akimalayo. Naye kati yatuuka n'abikowa. N'agamba, I want to be good, I want to do good for this world. Naye bigezezaako, she's doing. Naye era once in a while the comments come. Anti kati omuntu yagenda n'alowooza nti kimuluma naga, why don't they concentrate on what I'm doing now? Anti kati kyetugambye Farida kiri nti kyetugambye nti you can choose to do what you're doing now, but what comes of what you have done, you don't have control. You cannot control the way people are going to look at you. You can't. You cannot control, for example, nti twadde twagala nnyo ka example kaveeyo nnyo nti oli mu classroom olwaleero ne boyfriend ne bwasituka obusitusi to go for a short call. Your class ebe efudde omutima gukuba anti oyinza ogamba kati afulumye agenze. Can you imagine starting ebintu ebyo ku myaka 15, 13, 19 lw'onootuukira mu myaka 2 omutima gujja kuba gwatawaana dda nga gwaguba gwakaluba, and you do not know what to live, how it is okubeera mu nsi muno ng'omutima gwakaluba. Tubalaba engeri gy'avugamu emmotoka ng'omutima gwakaluba, tumulaba engeri gy'abona ofuuka doctor omutima bwe guba gwakaluba, tukulaba.
So nobody wants to be in the space of someone nga talina feelings, nga omutima gwakalubadda, tatya yagumaguma dda. Tusuubira nti bw'obanga ebintu bino bitwala mpola mpola ojja kuba muntu nga oweebuuzibwako, wano wayitawo otya, wakiwa obudde, wano wayitawo otya, wakiwa obudde, so si kuduma budumi, so si kutomera butomezi. Tuddayo twali tukakasizza wiiki ewedde nti abaana bambi ebibatawaanya olwaleero biva kufa abakulu ababeetoolodde. Twagala okusembyayo ka point ku bakulu bannange lwalo kye tuyita era nga tugenda kilinkinga direct ku baana. Waliwo kye tuyita to pursue a journey of personal growth, to pursue a journey of improving yourself as a parent every day. Kubanga ensi etambula, ensi tekyuka, wabula ensi etambula. We know that the earth keeps revolving. Ensi etambula, ekyali waggulu ne kikka wansi, ekyali mu side ne kiddawa, it keeps revolving. Kitegeeza nti oba oli awo information gye wali olina nga abaana bali mu primary tekyasobola kukola ku baana nga bali mu secondary. Tukusuubira nti oyina okufunayo akadde n'ogendako mu misomo nti how do they parent teens. Okitegedde, twabadde ku mulembe ng'omwana omutunuulizibwa oti n'atereera. Ogira bukizibu oti n'okanula eriiso n'agamba maama nzise. Kati tulina omulembe nga ne bw'omukuba kibooko 20 okanudde, okyusiza feesi, oyombye, ovumye, okubye n'okkuba nga takyawulira. Tulina ne batwala ku poliisi ne babasibirayo ennaku 4. Njukira twabasiba enviiri nga tulina ebintu bye twabasubjugatingamu wali ne tubakalubya emitima. Kati omuntu ng'abaana bo bayingidde secondary, n'omuntu alina abaana nga bagenda kufuluma bayingire university, those are different parenting styles. So kitegeeza nti maama, taata, tokyasobola kutuula awo gwe n'otugamba nti oli ku telenovela n'omala eddakiika 40 otudde awo n'oddamu ne repeat n'ogattako eddakiika 40 emirala nga wandibadde osobola okuggula n'ogenda ku YouTube n'onoonyayo ka video n'ogamba nti a parent, how do you parent a child from 10 to 15? Okitegedde, ne bakuwayo obu tips obuli practical n'ogamba okay, so omwana ono teenager bw'obanga omukutte bulungi mwana wo tasobola okubuulira ebintu bingi. People who have built conversations with their children, abazadde abo balina conversation with their be bazadde abafuna obwangu mu baana baabwe. Kubanga omwana ajja n'akubwira nti mami, okimanyi nti abaana batandise okukapolinga. Nti ate kapolingi kyeki? Mami tomanyi kapolingi? Nti mbadde mwerabidde. Sooka omubaawo akagambo mukozesa kala. Kyokanga ffe twakozesanga kalala n'akunnyonnyola kapolingi kyeki. N'otandika mbuliramu awo ofuna information, direct information from this child. You now know nti okay, so abaana bali challenged bambi bwe bati. What is my role nga nze omuzadde ku mwana wange ono, ku ba classmates be, oba oli awo ne ku ssomero? Kubanga ffe tutuuse level olwaleero nga we offer free counseling services to the schools our children go to. Nengamba nti anze banange, I'm very available because my child is in this environment. I should be part of the positive changes that are going on. Genda yo obayite oba otuleko nabwo obagambe nti how do you become a journalist nga owenyumirizibwamu, how do you maintain a certain lifestyle ngeri stable. Kubanga abaana bano bali mu stage bambi ngerimu ebintu bingi nga bijjira ku muddiringanwa. Kati ye n'atuuka ekiseera nga yalooza byonna alina okubirya, which is not proper. Can we spare some time? Ogamba nti mu kifo ky'okubeera ku radio nga omubimba gukuba, how about if I put in my earphones nempulirizayo talk, some beautiful talk about how do you inspire, how can you be an inspirational mother, how can I skill my children, how can I what are the challenges of teenagers today? Nobeera ng'otambula ku mulembe, otambula n'ebigenda maaso, otambula n'ebigenda, because I caution parents, abaana baffe bwe banaakeera enkya nga bamanyi ebintu sinti ffe tetubimanyi naye nga tubiragajjalidde oba tugenda kufuna obuzibu. Kuba one thing our children have mastered, they know how to put on a good girl picture, good boy picture.
ekyo kirina kwanze bwe nali mu secondary school I was nayina effujjo nali nyumya nnyo I used to chat a lot kati nga nina eddalu eri bwe lityo naye ate bwe nabeeranga ewaka nze first born kati ate bwaka nalinga musirise nnyo kubanga baali batonga baawe nga sirina nnyo gwe nnyumya naye nga ate nze ku ssomero nga mbeera nnyo ne ku noise making, rota. Nabeeranga nnyo nti I had things nze nalinga nsoma novels. So nga mbeera n'ebintu ebyokunyumya nga bingi. Nze nga nkuwa data ku mmotoka Farida. I had a lot of information about cars. I had those beautiful conversations. Not the waliwo abalina conversations era endala. Naye ewaka nalinga nga nsirika nnyo ate. So mami wange oba oli awo ayinza okuba teyasobolanga kulinkinga Zaituni ow'oku ssomero n'awa wano weewa because at home I was the head girl. Nga nze mukulu. So ebintu ebimu nga tolina bw'okola ki bw'obikola. So abaana balina obusobozi obukweka bye bali. Bulungi nnyo. Omwana asobola okufuluma n'akasawo nga mulimu ka changing dress. Baba buyina afuluma n'akasawo nga mulimu changing dress naye nga afulumidde mu hijab ayinamu ka wig ayinamu lipstick ayinamu shades ze ayinamu kinafuluma nakola ki n'agenda gyagenda yamanyi walungi era abaana abo bwola tetubavuma we are not controlling you of course gwe gyogenda olowooza nti walungi naye tugezaako kukutangira because the results are vivid zo tezikyukanga omuntu bw'anywa enjaga results z'enjaga tezikyuka omuntu bwe yeegabangula results z'okwegabangula tezikyuka the only difference can be you not to choose you to choose to do it then oba later naye omwana afuluma n'akasawo gw'omuzadde ng'olowooza agenza kukima ripooti wakati abamama somera gatuwa reports kama mami batugamba tukime ripooti ku office wali ku Mukwana Ked n'afulumya n'akasawo mu kasawo nga mulimu leggings ze ne katisha butono bwe buti naye ng'afulumidde mu kakaaya n'ekiteeteeyi nga kiwanvu bulungi gwe ekyo ky'oyagala n'afuluma n'akola ki n'agenda omuzadde ali conscious olwaliro ng'ali ku TV olwaliro bw'alaba omwana ng'atadde akasawo ku mugongo amugambe Fati first come sokolete akasawo ako akasawo ako netukajakinga netukajjamu kati ate omwana ono bw'omusanga n'ebintu tukubiriza abazadde nti waliwo stage abaana gye batuukako nga bw'omuwogganira tawulira era kubanga already ye atambula bw'ati ng'amanyi buli step gy'atuukako agamba step gy'atuuka amanyi kuba kyakola akimanyi nti si kituufu kati bw'olaba akasawo kano nga kalimu lipstick kalimu ka gloss kalimu obuntu buba butono buleme kukozinga alarm mugambe ate mukwano gwange kwagamba let's now start another level conversation kubanga jjukira oyina mwobadde omutegeerera my good girl kakati ozudde nti good girl ayina plani ayina banna abamukubidde baagala omuteeka because emirundi egisinga abaana baffe bati banna bakwonooneka naye we are letting external influence take us over abazadde tusigaliddewa emabega so omutuuza omugambe mukwano gwange okukima report kakati sokombuuliremu bwe tunamala okufuna report mutandikawo okufuna mugenda kubaka ng'otadde mu kaleegi mutandikawo conversation esuutingira that is if you're even lucky to find out ayinza okuba yakalese dda ayinza okuba yakasudde yakakanyuza dda over the fence yakalese mabega wa toyi oba obugoye bwafuluma nadda yabuwa dda munne bwakola ki bwagenda dda bannanga abaana bakuume kuba baba bakyali baana era nze abaana beboogera bonna mutuleke I really appreciate because that is the stage. It's a stage of exploration. It is a stage of wanting to test everything. It is a stage. Kati fa abakulu, our biggest job is to guide. Our biggest job is to share. No tula no mwana no mugamba nti you know what munange no binyuma naye biyina obuzibu bwabyo era akasawo kamujjeko mugambe nti kakati tukole bwe tuti report kagende egyekibire bademanyi tugenda muleka agende
akasawo tukamuggyemu abajjaga abanene kati awo omukisa oba togukozesezza bulungi kubanga abasinga baba tebakasanze akasawo so oseka musasi n'omugamba report kanjireete era report eyo chances are very high nti report eyo teba nnungi abaana bonna abali mu obstructions zino nga zibatandise obamega ebigwo kubanga njagala mumanye nnyo mikwano gyaffe nti what has been is and will be. Your challenges are our challenges. The difference is infrastructure. You know, you probably are now taking lifts. Fetwatambulanga ko street, but whoever age mates are making wrong decisions. They are crying. Some of them are your mothers. So we are trying to see that you don't have to fall into this pit that I fell in. It's not. Why should it be? So tubagamba nti you being excited is very, very okay, but we want you to add what we call self-control. Kati wemala okutegeera mbu abeerayo ne plans ezisuka kuzange ez'emmanyi. Akasawo tukamuggyeko report tugijjeeyo olwaki ekyeddako anti kati ye yennyini aba afunye obuzibu ye yennyini kuba omuntu asigala muntu ate abantu ffenna tuli bakulu abantu balina okumanya ekintu kino by the way abazadde mukimanye nnyo nti omubiri gwe guba omuto Katonda yatonda emyoyo mulundu ogwo Katonda yatonda emyoyo gyonna mikulu Katonda yatonda myoyo mikulu. So omubiri guno gwe guba gukyali omuto kyova nti gwagala obakozesa olubo ebyekikulu omubiri nga gwagala overpowering omwoyo naye bw'ozuula omuntu oba kukwata mu nsobi otegeera nnyo nti bankutte era emirundi egisinga omwana ono bw'abanga ate abadde tannaba kwonooneka ye yennyini yagenda okwereetera agenda kwereetera agambe nti era bw'abanga akuli around mbutuufu okusooka okumuleka n'osooka n'otakifanako is mbooko zimala tumusabule embooko zimala embooko teziralula embooko ziralula enkuba yaazo yenkulu embooko nkulu nnyo mu nnyumba mu bunju mwetaagamu akabooko naye embooko tevaayo buli kaseera embooko bagikuuma embooko tugikolera account nti kati ezo embooko mmeka 2 ezo kati 4 ezo 8 ezo 10 kakati abatujjayo mundu jangu mpozi nkubanja embooko mmeka nti mami olwo yebuzaabuza nti 10 olunaku lw'ojjayo embooko lulina okuba nga lunaku lwa kujaguza birthday ya Farida ensi erina okuba nga etegeera nti Ramos anzise kuba abaana bano stage eno gye twogerako these holiday makers those upper primary up to senior 6 bano bakulu bannaffe munnange kyannaku bagezi bannaffe magezi balaka tulina engeri gye tugawulayamu kubanga mulimu bye bategedde otusinga naye mukulu munno era omugamba nti okimanyi nti ndi maama osiwe kiri okimanyi nti nsobola okukuba emiggo nga siina gwe okimanyi nti nsobola era ng'akitegeera bulungi n'omugamba ebyo byokola nno kati sibyagala ebyo byokola binyiiza kati olunaku we luvaayo abeekanze abeewange bakimanyi nze bayira sikuba ngero ogyeyo kibooko naye kibooko lwejje kuba kuteeka omutwe wano mu magulu bwenti nensooka nkuba eri ng'ozzeeno nze nkuba wali kuba kati akabina nze nkali my control nensooka nkukuba kibooko but that is a day for celebration era ebiddako awo emirundi egisinga abantu badda mu line so ne bwe biba bigambo biba bivuddeyo bibeere ng'ebigambo bino bistreamlining omuntu ono kubajjukira ensobi aba agimanyi omwoyo buli bbanga lwe gukola ebintu ebikyamu guba gumanyi muffe Katonda yateekamu ekirungo oba ekiyungo ekimanyi nti kino kyenkola si kituufu which is why emirundi egisinga ebintu ebyo ebikyamu bye tukola either tubikola mu darkness oba ffekka nga you are alone oba nga bakuleseewo okaawo era olaba nnyo era nze abaana bange mugamba nti lwaki oninze nenvaawo why do you want to switch the TV channel
nga ompulidde nga nkonkona kitegeeza oli mu kukola ekintu ky'okakasa nti si kituufu. So when the repercussions come in, you will not even be ready reporting. So ng'omuntu singa aba ali intentional agamba nti mama no nakoze ensobi, mami nakola ensobi kuba eba nsobi, naye omuntu agenda mu kintu nga akanudde amaaso bw'ati buli ekigenda omugwako eyo aba atya n'okukyogerako. Okirabye aba tajja kugamba nti mami no munnange nabaddeeyo nenjirabwe nti kuba already akiyingiddemu kati ayongera kaluba solution after solution. Kuba nti bw'agendayo n'agenda n'omulenzi n'afuna olubuto ekiddako kwa abortinga bwa abortinga ekiddako awo kiraba ebiddamu nga bigenda kuba biki bigenda kuba bibi. So abazadde tubakuyiza tubagamba nti tugende nga tubeera informed, tubeere nga tudiscussinga. Kati abaana bali waka, find time mu discussinga muko nabo, find time to share what you believe in. Kubanga gwe ina control ku kyo believingiramu bye balowooza oyinza okuba nga tobirinaako nnyo control, but you share your values, share what you think is good, so that ayina kwatandikira nti ne bw'aba agenze n'asooka n'agamba kansooke nkikolemu kino kye wamugamba kibeera wano. Ebintu bakadde baffe batugamba ku bbeere wano nga batuyonsa nga tukula tuula bulungi sitama towoggana ebintu bino mwana watu eventually mu bukulu ate bidda nga maze stage ebo bogibuuse Mungu atutaase mugiyitemu nga temuyulise kubanga ya 10 especially adolescents and teenage age. Tulina kuba tulina adolescents, tulina the teenagers, preteens, tulina ba teenagers wakati wenyele, then tulina the post teens abafuluma 20, 21, 22. Wow. Tusaba muleme kuyulika. Yes, you can. Tuyinza ogamba nti kale yinza okujja naye tobwewaayo wenna oggweereyo obeere nga tokyayina kyozza. Kuba omuntu bambi asigala muntu, ebikemo bisigala bikemo, naye togendayo intention embonzi Katonda ajja kunsonyiwa. Osazeewo ozza omusango obukola ebitajja kubanga mmanyi gyali musonyiiba kugamba nze nange ndi muntu tebandaba nti ndi muntu mulembe gwaffe nedda. That is not right. There is what kye tuyita adventure, waliwo ne kye bayita exploration, byawufu. Niwabiro kye tuyita excitement, gw'ogenda bugenzi. Togenda bugenzi. If it is a party, tetukugana kugenda ku party. Naye manya nti 1 bakadde bwe bategedde nti ogenda ku party. 2 bamanye party gy'ogendako. 3 can you understand the kind of party that you're going into? And even though you cannot understand the whole of it before you go there, can you be intentional nti bw'otuukayo neeba nga teri mu kifaananyi ky'oyagala oba ky'onoosobola? Can you have the amaanyi aga withdrawing? N'osiibula. N'ogamba nti bannange hi, nsanyusa balaba, how are you? So ogenda okufuna bwoti nga ebisitationingiddwa waliwo sisha pots nga ziri awo abamu batandise n'okutandika. Can you withdraw tactfully? Can you quickly disappear? Kubanga si buli wamu nti tulina okubeerawo. Osobola okujja pati olowooza nti pati y'abantu babali ogenda okutuukawo nga bwengoye bazambulira wali bayingira bukunya amasimu bagatugjeeko olingiza eri waliyo beshuga ogenda okuyingira bwoti byateze dda ogamba okay nsanyusa nnyo okubalaba bannange let me just get some money here, withdraw some money from ku ssimu. Mu butuufu kya bulabe nnyo okuyingira ensonga ng'omanyi obulabe bwayo kubanga tumanyi you're informed, tumanyi mumanyi ebintu bingi. Naye ng'omwana alina courage to do that, disappear at such an event, abanga yategekebwa before. Kati olw'okuba bali mu stage exploration, something is happening inside them bambi, they can't even bayina ebibavuga munda muri olumu nabo tebakola ki tebabinnyonnyola tebabitegeera. Naye we shall keep upgrading. Tukugamba nti yes wadi yagala olabe ku party eno fete eno egenda kubeera etya ogenda okutuuka ogamba okay kirabika kinaaba kirungi mpola n'oyingira. Naye ne bwe ziba ssaawa 4 bw'olaba nga bigenda mu maaso bitandise okufuuka by'otategeera, please leave. Omwana omulenzi oyinza okuba nga yakukwanye babiri na nnyo olina agamba I want you to be my friend, I just want just friends.
n'ogamba no problem, I have no problem being your friend. Ne mutandikawo friend. Ogenda okulaba friend yatandise okukyuka kkala. Ogenda okulaba friend yatandise okuteeka kukola demands ezitategeerekeka. Can you tactfully, just tactfully step back when you are still safe? Because your safety is in your control. Bw'onoogireka n'etabeera mu mikono gyo ogenda kufiirwa ebitaddizibwawo era abakadde tubagamba as we wind up here nti let us move mpola mpola, let us be ahead of these children always and always. All right, we're taking another break to come on ekitundu ekisembayo tabaawo. Okukola kyatendo kwekumira ku mwase mutya tusambye-sambizaawo. Yes, tunaatera okukomekereza omulamu ogwaleero. So twagala okukubira nga tujja kati mu baana baffe kuba tubleminze nnyo abasigadde. Tulinga mu abajeereza. It's like you have nobody to, you can't blame yourself. Amazima go gali nti Katonda yatonda omuntu nga ali in control of themselves. Much as environment ayinza okuba nga tefavoring nga by'oyagala, tefavoring nga by'oloota, tefavoring nga byeweegomba, naye ultimately enkomerero ya byonna buli kyokola okukosebwa kudda gy'oli oba okukungula kudda gy'oli. Kakati tulina abaana abasoomoozebwa mu COVID ne bafuna embuto. Omwana okukukulira mu lubuto n'atuuka okukufulumamu, eyo that is a personal experience. So nga wali mu kumufunaawo byalimu abantu ab'enjawulo, mwalimu omulenzi, mwalimu bolabo n'abalala abakusendasenda, naye experience eyo eba yiyo. Era n'ebiva kugamba mu kuzaala omwana n'ebigenda okugoberera byonna bigenda kuba bibyo. So tukugamba omwana atulaba olwaleero nti twagala right now, can you take your life and put it in your charge? Obulamu bwe butwale nga bulamu bwo. Era by'osalawo okukola bireme kubanga obikola olw'okuba abalala bakola. Kubanga buli omu experience edda gy'ali. Era byakungula byajjamu obirungi bibi bidda gy'oli. So tuddamu katono kati tugambe nti choices z'ogenda okutwala olwaleero. You choosing to concentrate on what you're supposed to be doing now. You choosing to be in certain places and not in certain places. You choosing to associate with some people and not others. Kwagamba byonna ebintu by'ogenda okusalawo olwaleero nti nze kambeere ewaka. Okay? Nze mikwano gyange jinkubirako kasimu katono. You know, byonna by'ogenda okusalawo, how you use your time, how you how much time you're going to invest in everything that is in your life. Manya bulungi nnyo nti byonna bigenda kugasa ggwe oba kukosa ggwe. So ojja kumbuuza nti ate oba bikosa nze. Ndeka binkose. Ate oba bikosa nze. Kyabulabe era kyabugwagwa. Okubanga ogenda kuyingira mu kintu ng'obukakafu bungi nnyo, tekintu ekyo kyabulabe ku bulamu bw'omuntu. Olwaleero tosobola kugamba nti ogenda kutandika okunywa sigala ng'okakasa nti sigala aleeta obulwadde, aleeta TB, atawona, asiriza enjala, atta skin, akola ebintu byonna ebitali birungi olw'okuba ggwe ogamba nti obulamu bwange, amawuggwe gange. Omuntu yenna bw'aba tannaba kulabako ku muntu eyagwa mu kinnya kye yagwamu. Olwaleero tulina abaana nga you're involved in muli mu sexual explorations. Abaana olwaleero Farida bakuŋŋaana ne bakola group y'abantu nga 20 ne batandika okuba baziyita orgies. Abaana bazikola, abazadde simanyi oba mubimanyi. Abaana bakuŋŋaana ne bafuna akafo, ruumu emu nga mulimu abantu nga 20 oba 30. Nga ono ava ku ono nadda ku oli, oli n'ava ku ono nadda ku ono, oli nadda ku oni. Yes, nga bali mu group sex. Ebintu ebyo of course mubikola muli ku njaga kuba omuntu omulamu
tasobola kukikola omuntu ng'ali soba tasobola kusigala mu kifo ng'ekyo era yeesanga nga either kirimu lwampaka oba nga yadduse edda yazzeeyo ewaabwe naye ebintu bye tukola olwaleero birina kye bikosa ku mibiri gyaffe. One, obwongo bwo oba ebirowoozo byo, your emotions or your psychology is going to be affected forever. Nti ne bw'oliba olokose maaso eyo n'ogamba nti nze obulamu bwange mbuwadde Yesu, ebintu bino bigenda kusigala nga bikwewandiise mu kifuba kyo ne ku mutwe gwo kubanga you went in and you wrote n'obiwandiikako with a hard pen n'obi-encryptingako kuki ku mubiri gwo ba ku bulabe ogwo. Omwana olwaleero nga wayingidde mu gurupu ng'eno olwaleero tulina obulabe ku mibiri gyaffe nti omwana olwaleero ayinza okuba nga yakosa n'abaana ye nga teyamanya. Abaana bali mu bintu olwaleero they are using sex gadgets. Tulina abalenzi nga bali mu masturbation, abeera bambi mu bufo na getting excited n'abeera nga tasobola kuddirira okuggyako nga yeekozesezza paka lwafuna release. Naye masturbation gy'okola olwaleero is now excitement, is now enjoyment. Olwaleero abaana ab'obuwala bakozesa ebiti, bakozesa ebyuma, bakozesa electric gadget, abali kugamba byonna bisinza ku buli omu gyali, bakozesa karoti, bakozesa bogoya, bakozesa n'obeera nga they are using these things to please each other. Naye omubiri gwo ogenda kugukosa nga gukyali otuuke mu maaso eyo ng'ebigenda okukaabya amaziga byava eno direct. Abaana olwaleero abakozesa abaana ab'obuwala abasomesa bakebera piro zammwe nga muyina aguuma gemwesonseka gemwefokota buli bw'oteeka ekyuma ekyo n'okyeyingizaamu ekyuma tekirina sensitivity, tekimanyi we kikoma, tekirina busobozi bu withdrawinga anti gw'okikwata kakati ebintu bino biri bizibuzibu. Naye ekyuma kiyinza okuba nga kiri mu sayizi gwe gye walonze nga gy'oyagala. Naye si kyuma naawe, ki plastic, ki rubber. Bingi. Okay, for anybody. Bingi. What I know is they are doing what they are not supposed to do. Bingi. Ne karoti yo kago Farida. Karoti ogita ya kusaaga. Karoti yenna kasero wano. Kagamba chuma plastic mutichi chicho nacho chiri, it is not supposed to be doing that. Kubanga tekyakolebwa kukola ekyo, tekirina sensitivity. Manya nti kati ngenda koma wano kati kankole bwe nti kati kanzireke mabega tekikirina. Noono yennyini omuntu akikukozesa oba naawe wennyini akyekozesaako oyinza okutuuka kuba munda muli ekyuma kino tekiyina magezi gamanya nti kati wano oba wennyina okukoma kati oba nkomawa bwe kinaatuuka ku certain walls kijja kuyingira kiyiteeku bwe kitalina kukola ki kikose ekisenge kyo kitalina kukola ki kikuggyeko membrane etagenda kudda kikuteekeko enkovu etagenda kuwona kikuttire n'abaana. Olwaleero abakyala banoonya abaana because abaana bano balowooza nti tuli bakadde, but some of our age mates were involved in those illicit and very stupid sexual encounters. Some of our age mates were involved in girl sex. And they damaged their private parts. Olwaleero nga takyasobola kuzaala simply because nabaana yayulika. Simply because nabaana tekyasobola kukwata mwana, tekyasobola kusustaininga pressure ya mwana. Kubanga nabaana ina bye process gyeyitamu okuwithholdinga weight eyegenda ng'ekula nga nabaana yafuna obuzibu. Okirabye? So ebintu bino mugenda ne mulowooza nti tubyogerako olw'okuba nti oba twakaddiwa nnyo. Yes, amaaso g'omukulu ge gakola ki? Ge gaba ogalaba. Naye ogenda kweteekako obulabe. Abaana ab'obulenzi buli lw'ogamba nti ogenda kwesubjectinga oteeke ekifaananyi mu maaso go. Okiyinza okuba nga kiyimiridde still photo. Kiyinza okuba nga you're watching people who are having sex or you're watching girls, naked girls, and then you get an erection. That
is okay because you've sent a message to your brain. But again, if you are going to give service to this erection, ogenda kutukola bubi kubanga obwongo katonda yabutonda nga buyina okubanga buyina process gye buyitamu. There should be a fellow human being of the opposite sex with you to go into this sexual encounter. Nemugenda in certain stages paka bwe mutuuka ku release. Naye ogenda ku in just maybe 20 minutes, 10 minutes kubanga jukire oli mu class oduse mu classroom 5 or 3 ogende process ene ina obudde bweyina okuyitamu ogitandike otandika okuforcinga brain yeno okubeera stimulated okubeera nga etandika okufollowing etandika okubanga brain muscles stretching kubanga it is supposed to be excited, it is supposed to move the process, and it's supposed to take you to release in just 5 or 2, 3 or 10 minutes. Kati oyina ebintu byottamu gwe. You're killing certain cells, you're killing certain organs, and eventually mugenda kutuuka eno mbukulu nga tokyasobola ku stand. Your erection is very weak. Ate ngeno mbukulu eno, it's when a good erection has function. Mobuto, you practically don't have even to pay attention to it. When it comes, let it go back. Because you're in school, you're doing certain things, you're concentrating on your school. Na yebo onotandika okubeera nga you are masturbating, the first erection is going to be stronger than the next. Eventually, ojja kubanga tokyasobola ku erectinga. Ojja kubanga you release very quickly. Nga oba wakagira boti nga amazzi gakuyitamu, ojja kutandika okufuna brain damage, ojafuna brain damage nga you can no longer concentrate, nga tokyasobola kusoma, amaaso gagenda kufa, ogenda kufuna kamunguluze, ogenda ku mutima gwo gugenda kulwala, because all these organs oziteeka mu processes ezitali natural. So be bantu betusanze olwairo nga abaana bagudde eddalu, be baana betuli abali mu classroom nga tasobola ku concentratinga. She cannot sustain a 30-minute class. Tasobola yesanga nga ye alienating olwokuba byakola bya nsonyi. Takyasobola kubeera mu drama, takyasobola kubeera mu gundi in communal kubanga ayina ekintu kyakola nga kya buswavu. Be baana boolaba nga buli kaseera abeera wali nga aliki ali yekka. Ayenda bw'atuuka eno mu bufumbo kuba tajja kwogera bye yakola. Yaja kutuuka ekiseera nga ayagala kuwasa. Ate mwana wattu kati bwatta kino ate Katonda n'amusitulira n'afuna ne ssente. Kati nagenda nawasa era bannanga abantu abagaba abaana bino ne betubikebera. Abagaba abaana ab'obuwala. Ogenda kuwa omwana wo omuwa omusajja nga ya masturbating okuva mu P7 paka lwe yawasizza mukyala wo. Tulina n'abasajja nga bamasturbating naye nga mwabawa abaana baabwe. Mugenda bikebera muti ogwo gujja kuba musomo mulala kubanga bayinza okuga mu bikebera. Tubikebera my dear, tukutunuulira bwe tunetukulaba nti ono ayina kaalinamu oba ono talina kyakola ki. Yini naseka wange yangamba nti otunuulira omwana omuwala wano ku kisekeseke n'omulaba nti asobola okuzaala abalongo. N'abazaala nyinza okutankuulira enjuki abagala abalongo ne batandika okututawaanya. But Katonda yatonda omubiri guno, the outer part of her can tell what is inside. Era abantu ababisoma babimanyi. So ogenda kwettira. And ebintu baga olwo yayima nti ebirungi biri mu maaso. It is the truth. It is the truth. Ebintu byonna byonna bye tulootuwa olwaleero, they keep coming and you're like, okay, kize. Okay. Kati kyandibadde kirungi ne kijja nga you are in your right, senses. You're in your right age. Oli mu budde nga bwebwo. Kubanga kibi nnyo omuntu bw'olwaliro bwotta your sexual organs. Ogenda kutawaana nnyo, ogenda kunywa ebidagala bingi, ogenda kubeerawo buli kaseera ng'owenyooma gwe kennyini nga n'abawangala naawe bakunyooma. Mugenda kufuuka impotent, mugenda kufuuka infertile. Ng'ebizibu bino nno muna ebikuluma nnyo ng'ate oli bw'omu. Kyova nti tusanze abaana ng'olwaliro beesanze olw'okuba they are emotionally unstable. Bayingidde mu bintu ne bibakosa nnyo. Kakyova nti beesanga nga either alina okubeera ne banne nga bangi, takyasobola kubeera bw'omu. Takyasobola kukwata katabo n'akasoma bw'ati n'aconcentrating nga buli lwasoma bino bidda. Kubanga ebintu byonna by'okola bigenda kusigala nga bidda. Ne bw'olirokoka n'ofuuka pasita, ne bw'olifuuka seeka, ebintu by'okola kati mu buto bwo bigenda kulondoola. So twagala right away of government, how can we pursue a journey that is safe, a journey that is destined for success?
Because success is there. We have successful people. Tulina abantu nga balina ebintu biboyugana ngati nakola kino hajja tibubugubi naye kati mpulira nga nkyenyumirizaamu. Abaana ab'obuwala olwaleero bw'obanga okyali virgin. Kuuma ekintu ekyo. Gwe buli lw'owulira ng'oyagala kikutawaanya nkubira ku ssimu. Buli lw'owulira nga virginity yo ekuzitooweredde. Jimpe ngikuterekere. Jimpe ngitereke. Okitegedde tutuuke ku lunaku nga omusajja gwe tukuwa tukugamba nti musajja gwe twakunoonyerezaako olina obuyaaye bwebuti ne bwebuti naye omwana waffe gwe tukuwa. Kubanga oba oliawo ali virgin tafumbirwa liki ali virgin naye nga tutunda ekintu nga kirina tags zaakyo. Abantu abagula ebintu babimanyi nti osobola okugula olugoye nga lulina tag wano lulina tag wano. Ezo engoye ezo era ziba za bbeeyi. Lulaga balowooza batya lulaga kati tugenda kugamba nti twagala omuntu abeere nga baaba olina ebbeeyi. Omwana w'obulenzi okufuna erection si mutawaana. Actually kiraga nti oli mulamu. Naye erection toginoonyeza mirimu ku ssaawa eno giveeko bwejjaafuna engeri gy'ogidda gy'obuzaabuzamu bw'otirowooza ku birala buukabuukamu awo eddeyo. Kubanga eddayo bulwebeera nga okyusizza obwongo ekola ki eddayo. Kubanga buli lw'onoobeeranga ng'ogenda kubanga gwe buli lw'ofunye erection you must either have sex or masturbate or look for some kind of enjoyment. Ogenda kutuuka ekiseera ng'ebikolwa byo oba ebikola obisse. Tugamba nti mwana gwe atulaba tusaba otunuleko nnyo gy'ova. Tusaba bannange tewali mu nsi muno muntu ali successful nga talina gy'ava. Abamu gye muva wabaswaza naye gy'ova. Ewantu eyo bwe wabanga wakyali humble, bw'obanga ova Muslim, bw'obanga waka wamwe muli mu ruumu emu oba muli mu ruumu bbiri, let this be the power or the energy in you that is going to push you. Ogambe nti ngenda kukolerera. Famire yaffe njijje wano njize ku level endala. Ngero okola bintu bituufu kuba oli ajja kugamba nti ate bwe nkola biri bye mutugaana ate nfuna ssente nenkola ki kubanga tulina era ababikoze ne bazimbira abazadde baabwe naye mutima gwo tumanyi you're struggling. Tumanyi nti munda mu gwo omanyi byokola si biki naye ekintu ekyo the humble part of your background should be what is pushing you okuba nti family yawe bateri mu degree. Can you challenge yourself okugamba nti a degree esooka nze kangireete. Efamile yo bwebanga temuliimu muwala yafumbirwa kadaali gamba nti nze ngenda okusooka. Tokuliriza kiri nze ani bonna balema efamile munnange fe waffe ate bwaffe tufumbe fe bwetutyo bwe tuli nedda. Challenge yourself to change to challenge the status quo. Challenge the status quo. Nti famile yamwe bweba erimu babbi, can you be that other person atakwata ku kintu nga tebakikuwadde? Family yo bwebanga abantu balina ebibeerabeera byabwe, choose to be the better part. Kubanga family zaffe either zitupushinga nga zikuwa springboard ennungi oba we are challenged to make them better. Tulina abantu nga family zaffe oyugira bwogezi nti nze gundi nga oyitawo buyisi. Don't be the part or the person who is going to spoil your family image. Nga bano bonna baze bayitawo gwe ate n'obeera nga gwe out of the 9 children gwosazeewo obeere the black sheep of the family. Nedda. Challenge yourself to be either nga oyongerako oba nga otutwala ku level endala. Okitegedde? Ekyokubiri, tunula nnyo wooli. Tugambye look back. Tunula nnyo gy'ova. Bakadde bo be baani? Famire yammwe y'abaani? Mmwe baani? Kubanga si gwe weereeta mu nsi muno. Ojja kwematiza nnyo bwepanke nti ewaffe gy'ova si gwe weereeta mu nsi muno ate si gwe ogenda okwejjamu. Kubanga si ffe twereeta si ffe tweziika. So tukuyamba, can you maintain? Family bwe bansimbiya miti musimbe ku miti. You know, can you kati tuli ewaka twasimbe obumuli nawe funayo omukebe oteekewo omukebe omulala ogw'ekimuli oba ogwa cabbage. Be someone who adds value to your community, to your family, to yourself. Ekyokubiri, tunula nnyo wooli. Oli ku stage ki mu bulamu? Understand the stage that you are in. If you are an adolescent, emyaka egyo omubiri we gweyubula gutandika okufuuka omukulu, can you understand nti eno stage ey'okusuna amabeere? Check your chest. What is on your chest?
bw'oba otandise okufuna amabeere kitegeeza ki? Amabeere primarily amabeere gayonsa. Amabeere gayonsa abaana. Are you ready for parenthood? Are you ready for breastfeeding? If you're not ready, can you preserve your chest? Can you protect your chest? Kyetugambira nti omuzaddewo bw'abanga yalemye okukukuuma, kubanga abazadde bangi balemeddwa obbakuuma, bagenze dda mu ndaba, muli ku TV mu ndaba, naye tebamanyi bye mukola. You can choose to be safe or you can choose to be otherwise. Musobola olwera okugamba nti abagenze ne muteekakawo ebintu byammwe ne mutandika okukola bye mwagala. That is a choice. Omuba musobola okusala ne mugamba tufulume ebweru tutriminge compound. Mami ne dade bakomewo bugebikebe tutereeza wano tutereeza bwa. All those are choices. Bakadde bamwe bayina obunafu bwabwe, bayina amaanyi gaabwe. Abakadde bamwe they are challenged by finances. Abakadde bamwe they are challenged with so many things. Some of them are inside them na watu bayina ebizibu byabwe. Naye bw'otegeera nti omuntu oyo akukuuma naye alina limits ze, gwe ng'omwana olwaleero andaba. How are you going to protect yourself? Mukyala gambye abaana abo bye bakola bikosa bo bokka, naye ate bisinga kukosa ffe abababuulirira bitya. Bwe nkubuulirira obutagenda na basajja n'ofuna siriimu, nze agenda okubonaabona nga nkulabirira n'okutwalira ssente. Kale let these children be mindful eri obulamu bwabwe wamu n'abo baagala baleme kubakosa. Kaakati ate omuzadde olwaleero gwe twogerako ali intentional. Abaana bo balina okumanya kiki kye twagambye nti omwana alina okumanya nti embooko ya maama bw'evaayo. So there are certain things that some parents used to do. Nti bw'oyonooneka. Taata waffe yatugambanga nti nze ntambula n'agenda. Era yatugamba nnyo kano okajjukira. He used to say that every bottle has its bottom. Bottle, yes. Every bottle has its bottom and every bottle sits on its bottom. Actually, it is magical for a bottle to sit on another bottle. Era ogumuzannyo. Mwamwateranga okuleeta ensino ebyewuunyisa. Omuntu asobola okutuuza bottle emu, najja n'atuuzaako bottle endala, najja n'atuuzaako bottle endala. That is a trick. Most of the time, all of us have our bottoms and you're going to sit on your bottom. Naye nze taata wange ekyo yakitugambanga nti ntambula n'abagenda era abannaffe abatalitambula naye they are struggling with their things. So omwana kyabulabe nnyo mugamba nti ne bw'onoofuna siriimu nja kukulabirira, nze wange bw'omufuna ojja genda ku ttaso. Anti bwe nava ku ttaso ttaso ensuza? Bwe nava ku ttaso nga nzije wamma. Ogenda bino bandaba nabagambe bandabe. Nze maama wange yaŋŋamba. Maama wange yaŋŋamba bwe mba nabakuliza wa jjajjammwe mundeeteranga wano obwana. She told us. Era ffe maama waffe anoonya abaana baffe. Nze abaana bange. It is embedded. Simanyi sinti it's in ill intention. Sinti saagala. Naye bwe abaana bange bwe baba baali babaddeko wa maama wange ne basulayo. Noza yali weekage. Maama yakula atugamba nti buli omu agenda kukuza abaana be. Nga nange bwe nkuzisa abaana. Nga nange bwe mbakuziza ffe tetwasulako wajja, tetwabirako wajjajja waffe nti mwezi. So alright abo omwana we alina okumanya nti gwe obuvunaanyizibwa bwo gy'ali bwa mwana mulungi. Omubi anoonye gy'alaga. Omwana omubi anoonye gy'akola ki? Gy'alaga. Era tubalina nga bali mu kibuga muno baakwama. Bayonoona ewaabwe talina na bwakyuka kuddayo. Bannange emotional challenges ziruma nnyo kubanga zikuluma muli munda. N'Omuganda yagamba azaala ekibi akiwongerera. Azaala ekibi akiwongerera ku ki? Olwaleero parenting gye tuleeta olwaleero waliwo kye tuyita accountability, nti waliwo ebintu nga gwe kennyini okakasa nti bikutambulira mu musayi nti omwana bw'abba nga oli mubbi. Ekyo kirala. Naye omwana wo bw'abanga Farida olina ebintu by'ozze ng'ozze weekomako, ozze weetangira, ozze ng'ogamba nti kino kankireke olw'abaana bange, kino kankireke olw'abaganzi, nina ebintu bye neerekereza olw'abato bange. Era nga bamanyi, by the way, when I talk to my siblings, nti there are certain things. Me, I refused to have sexual intercourse. Before marriage? Before marriage, I could have. I was at Makerere University for 3 years. I was in a hostel. I wasn't in a hostel. I was in box. Mary Stewart. Twegulira tufuluma.
Tata wange tamanyi na I could have done otherwise. Naye njagala bwe mba njogera nga njogera with authority. Nga nkakasa bulungi nti omuntu asobola okwekomako kuba nakikola. Oba kitegeera? Kati abaana tubagamba nti tunuulira nnyo stage gy'oliko olwaleero. What are those things you can do to protect yourself gwe nga gwe as an individual? Because nobody is going to protect you apparently. Your mother gave birth to you afulumya agenze. Abazadde baganda bo benyini they can harm you olwaleero muganda wasobola okukukwata. So gwe ng'omwana ow'obuwala, how can you protect yourself from unintentional, behavior? You should be clever enough okumanya nti guno mukwano gwange guno gwendi nago gunyuma okubeera nago naye ndaba gye guntwala. You should be clever enough. Okitegedde? The other thing is, who can help you? Mu bantu abakwetoolodde, who are those people you can talk to ne challenge yo? Oyinza okuba ogenda mu menstruation naye nga tolina pads. Oyinza okuba ogenda mu menstruation naye nga olina cramps. Oyinza okuba nga olina flow nga yeri waggulu. Oyinza okuba nga periods zo za lunaku lumu oba bbiri nga kikutawanya. Who are those people around you that can help you? Okay? Is it your friend? Is your friend, aina authority esobola okuyamba n'atakusobya oba n'atakutomeza? Is it a teacher? Is it your mom? Is it your... Olina okuba nga oli mugezi nnyo nti maidi wammwe mami wammwe bw'afuluma n'ateeka mu blue movie upon. Mwana gwe olina okuba nga oli mugezi nnyo okugamba nti nnyaba ebyo bijjeemu. Wajja kukola mirimu gye. Nnyaba ebyo bijjeemu ate ngenda nakkuloopa. Oba kitegedde? So olina okuba nga oli kubanga bamaidi abo mubakozesa ebintu bingi mubatuma ne babaleetera babazadde babe kati. Can you make this maid also do what is safe for you? Nje? Omanyi nti obudde bulina engeri gye buweddewo. Obudde butandise okuggwayo? Ate butandise bwaweddeyo. Bwaweddeyo dda. Twagala okumaliriza. Tubajjukize omusomo gwa Saturday. Bingi nnyo ebisigaddeyo twabayita mu seminar Saturday eno. It is 20th Gaddafi International Mosque Conference Hall. Abaana mubaleete. Waliwo abadde batubuuza nti security ey'omwana we esinga kuba naye. Lekye tubadde tugezaako bagamba nti your security lies in your hands. Protect yourself. Ekisemberayo ddala tandika okwekulaakulanya ng'omuntu. Kuza obwongo bwo, soma ebintu ebikugasa, tunuulira ebintu ebikugasa, beera n'abantu abakugasa. So sa abantu abagenda okukumenyaamenya oba okukwonoona. Ekisemberayo ddala era ekisingira ddala obukulu mumanye nnyo nti baana mmwe Katonda abalaba ayina ensonga lwaki yabateeka mu nsi muno, and you are accountable for every day that passes. So olunaku luno oluyitawo olukozeemu ki? Because at the end of the day tulina malayika ezituwandiikako buli kaseera ebintu bye tukola era eziripootinga buli lunaku biki byokoze mu nsi muno. Weewaawo. Ennamba mbawe yiyo naddala baagala okugyawo. Ennamba gibawe. Okay. 752 63 99 11 752 63 99. Saturday eno. Yes, 99 11 ku Lwomukaaga wali ku Gaddafi Mosque. Birthday present. Professional counselors. Yes, birthday present egenda kujja bagalo bange ngo balese bagenda ate okugireeta. Unfortunately ngenda Masaka. Ku Saturday? Ogenda kulya luwombo lwa mbuzi? Tujja kuba bulungi. We shall balance. Yeah, ate ebintu by'abaana sera nnyo bidelegatingamu. Neze njja bakusulira mbakuleetere. Nze nje kwaze mbazayo. Well, wow. Thank you so much for keeping it.